What's up? It's really weird actually vlogging in English today, but well, I promised you guys. So right now I'm actually drinking my coconut water. Yes, on a wine glass because I don't know, I just feel like fancy when I do that, you know. So right now I'm actually doing laundry and I'll be right back. Laundry done. Duties, guys. If you guys think you're gonna come to the US and just chill and just skateboard and surf, you're very mistaken. Alright, hold on. Okay, so if you don't know what the heck's going on, why I'm speaking English, it's because I made a story today on my Instagram and I asked you guys to just send me whatever questions you had about English. And here I am. Basically, right now I'm gonna tell you guys a little bit of my story. I actually studied English before I came to San Diego. I took two courses. I think I started taking English courses when I was 16, 17. I went to Fisk in Brazil, and then years later, I'm not even sure how many years later, actually right before I came to the US, I realized that, you know, like, I'm gonna practice my English. I haven't been going to school and actually studying English in a long time, so I decided to go to Wizard. And then I studied for less than 6 months because when I decided to take the course, and my flight actually was like, I couldn't take even 6 months of classes, so I came to San Diego, California, and yeah, and then I came to study English. So I studied English for 2 years in 2 different schools. Hey guys, I'm here editing the video. I just want to correct one thing. I came here to study English. I was planning on staying for 6 months to 1 year, maybe more than that. And I did study English for 1 year. The next year was the certificate mark program, which I'm gonna explain next. So yeah, that was it. Bye. I went to Kaplan first in downtown, and then I went to EC, and then I went to SDUIS, where I took a certificate program in marketing. I'm not gonna go into that. Today it's about English, but go watch previous videos and then you're gonna see what I'm talking about. I always mention things like that throughout my vlogs. I came here with a pretty decent English, but I wasn't like on the last level. I could communicate, I could understand people. I was fine, like, you know, like getting the plane and being at an airport and reading signs. However, I definitely learned a lot more. Like, obviously I didn't come to the US with the English I have today. There's like a series of things that I'm gonna explain later, because I'm not gonna be sitting here for the rest of the day to tell you this. Okay, good. All right, I'm actually gonna bring a jacket or something that keeps me warm, just in case I want to watch the sunset or something, because it is October and, well, it's getting chilly. You see how I look like? Why didn't you call? So many years gone by, but I think about you all the time. Gente, eu tô aqui no estacionamento de onde eu ia gravar. Só que uma amiga minha, acabou de acontecer uma coisa com ela, e eu tô indo lá na casa dela agora, tá? Então, quando eu voltar pro vídeo, que eu vou terminar o vídeo, óbvio, vai ser o dia seguinte. Por que eu tô falando português? Sorry, guys! I forgot it was like what kind of video I was making. So, yeah, I'm gonna go visit my friend, and you guys gonna see me on the next day. By, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Well, why didn't you call? So I think I'm gonna like just tilt this a little bit towards me. Alright, so it is the next day. It's the morning right now. I had to, you know, friend had an issue, and you gotta drop whatever you're doing, help your friend. Right now I'm gonna answer you guys questions. O fato de ter muito brasileiro atrapalha a aprendizagem do inglês? It depends.
I would say 90% of the time, yes, it does have some influence, because what happens is, like, you're going to a different country, a different culture, you probably don't know anybody, or if you do, you probably come with someone from Brazil, and then you're gonna stick together, and so it's gonna, you're not gonna be speaking English to one another. Like, just let's be real, you're not gonna be in the same room with a Brazilian person speaking English. Like, you may do that after 5 beers because you're just boozed and excited. You don't like speak English, let's practice, you know, but you're not gonna be doing that on a daily basis. And that's just something that really slow down your English process. What I would say is, if you're coming as a student with a student visa, you're probably gonna go to English school or to university or something. So take the advantage of that and just try to make international friends. It's not that, like, don't make any Brazilian friends. I'm definitely not saying that, because let's be honest, like, it's quite impossible. If you really want to learn English and you come to the US to invest in your money or your family's money, whatever, don't waste your time and your money just hanging out with Brazilians the whole time. Think about, like, how much you could learn if you actually try to have like 60% of your friends being international, and then maybe just 40% of them being Brazilians. And also, like, think about your time, like how you're spending your time here, actually studying English or actually just hanging out with Brazilians. The more you practice, the more you're surrounded by the language, the more you're gonna learn. It all comes down to the decision you make, you know? Like, once you're here, you're gonna be sensitive, you're gonna be emotional, but, like, you know, just try to be a little bit smarter when it comes to your decisions here. If you just want to have fun, it doesn't matter who you spend your time with. But if you really do want to learn English, think about that. Be conscious about the people you hang out with and what kind of language you're gonna be trying to speak. Even though you don't know anything, just try. Existe curso de inglês no Brasil ou no Rio de Janeiro que ensina inglês fluente rápido? I mean, I'm not sure about like one specific course. I'm sure there's a bunch. I can't really answer this question, but I think the best thing besides a course, it's good to take a course. It's gonna help you out and, you know, and hold you accountable, but try by yourself at the same time. Try to listen to music, to watch movies and series, to actually read some book, like child's book in English. It's gonna help you out for sure. Você aprender inglês sozinho? Quantas horas de prática? E se tem alguma dica para quem quer aprender? I did not learn English by myself. I took courses, as I said in the beginning of the video, but I'm gonna tell you what actually really helped me. Watching movies, videos, listening to music, actually Googling the lyrics, and I've always been really interested in learning English. And once over here, I was smart about my decisions. All of my friends know that I barely have Brazilian friends. My boyfriend's American, so obviously we always hang out together. So that really helps me out. How many hours I actually spent? Well, like a ton of time. Like, I actually study. It's not common for people to come here and like go to school and actually study, but I actually studied. É sempre mais difícil que parece. Eu, por exemplo, entendo e converso pouco, mas acho que chegando aí vou. That's one thing I wanted to say. Like, Americans, they want to slow down so you could understand. Like, they're just gonna speak the way they speak. In the beginning, it's gonna be a little harder. Seriously, if I could give you really good advice, the best advice from this entire video is don't be scared of actually trying out and saying something and going out somewhere by yourself and trying to figure out how to say things. That's how you're gonna learn English faster and better. I would say this is one of the most asked questions. What is the least amount of time I should stay in the US to actually get some fluency? It's not just about how long you stay. It's more like the quality of the time than actually how long you're staying. Like, when I was planning on coming, I wanted to stay for 6 months to 1 year, because having so many friends when I was in high school that they've gone abroad to Canada, Australia, or US, they said that 6 months it's good, but if you could stay 1 year, that would be a lot more helpful and you'll learn obviously a lot more. Dá pra aprender inglês passando um mês aí? You can learn, definitely. Diferença de but pra but. The difference is but with one T, it's but. Like, I like this,
but I also like that. And but, it's pronounced the same, but with 2 T's as S, like your butt. Your butt. Você tinha dificuldade em falar? Tipo, você entendia, mas não conseguia falar? In the beginning, yeah, I did have some problems and difficulty to express myself the way I actually wanted, but I always like found it a way. Muita diferença do inglês aprendido aqui no Brasil pro real inglês falado aí na Califórnia. Oh yeah, baby. You can really learn English in Brazil, but the English you learn here, all the courses you're gonna take, they have native American speakers as professors, as teachers. You are actually gonna learn English from American teachers. É tão difícil assim acostumar com inglês. OBS, pra quem não fala muito inglês. Yeah, especially in the beginning, you have headaches. Even though you know English, like you're surrounded by that and you're not used to have people speaking to you, and every sign you read, it's in English, it's in different language. So you're not used to do that in Brazil, obviously. So then when you come here, knowing English or not, you feel a little headache. But when you get past that, it's gonna feel a lot better, and it's gonna be a lot easier, you know? Como me tornar fluente? Eu estudo inglês desde os 8 e ainda assim não me sinto segura. I think it's more like, it doesn't matter how long you study English, it's how you study English, it's how you actually practice it. It's the quality of the time you spend studying and the time you spend practicing. Done, guys. I know I'm talking a lot. This is gonna take me so long to actually finish editing this video because of all the subtitles. That's all for you guys, really. That's how much I love you and care about you. Vou ficar 1 mês. Tem inglês intermediário para avançado. Você acha que é tempo suficiente para eu? 1 month, it's good. You are going to get better. Seriously, if you come to say a week, that is going to help. Like, you are going to be surrounded by English a lot more than if you say in Brazil. So yeah, like if you come to say 3 days, you'll learn something, trust me. Eu vou fazer intercâmbio em janeiro aí. Meu inglês é quase zero. É ficar longe de brasileiros. Yeah, the further away you can stay from Brazilians, the better it's gonna be. Você seguir plano de estudos diários para aprender inglês demorou para você aprender a se comunicar? As I said, I always tried, like when I was traveling, when I was abroad and I had to speak English, I would always be the one like, oh, let me try, you know? And I actually didn't follow a specific study pattern. I would just do the homework and yeah, because there's a lot of homework. Like those schools that I went to, like they would give us a lot of homework. So I'll just do them and that will be enough of like study, you know what I'm saying? Como é aprender inglês aí nos Estados Unidos? Manda beijo, é diferente a jornada aí. Beijo, beijo, beijo. It's a lot different. Like if you can learn English in Brazil at home by yourself, it is completely possible. It actually does help if you can come, even if it's just for vacation, you know. I'm gonna spend like 2 weeks or a couple of weeks or something. That's gonna be good. You're gonna be exposing yourself to the language and you're gonna learn something. Americans se zoam se você pronuncia errado. Actually, no. The only people who actually made
fun of my, you know, like pronunciation or accent. They were international people. They don't judge you because they know that's really hard to learn a different language because they have to study Spanish at school. They give you a lot of credit and respect. They respect you for that. I've never gone through anything like that or experienced any kind of like bullying or jokes. If they do try to correct me, it's because they're really close friends and they know I want their help. Mainly my boyfriend, and he only does that to help. He have never make one joke. Tá, gente, eu tava gravando o vídeo, aliás, o vídeo tá pronto, tá editado, só que eu me liguei que eu não dei as últimas dicas, tipo as dicas finais da parada. E eu vou dar aqui, a gente vai jogar golfe. Tá, eu estou aqui acocada e a câmera está em uma árvore, mas eu preciso terminar pra vocês e dando as últimas dicas, as dicas finais de como realmente aprender inglês, entendeu? E eu vou falar em português porque meu irmão levou tempo pra editar esse vídeo, vocês não estão entendendo. Uma das coisas que eu fazia muito quando eu estudava inglês aqui, eu sempre no meu caderno, tipo, que eu levava pra escola, eu anotava as frases que o professor falava, que tipo assim, no meio da aula dele, ele falava umas frases que eu tipo, eu não pensaria em falar desse jeito. E eu me liguei que eu via muito isso em filme, entendeu? Então eu era cheia de quotes, assim, de frases entre aspas, que eu colocava que era o professor falava, entendeu? Eu sempre anotava e eu ficava, tipo, assim, com uma semana ou duas, eu parava, tipo, ficava olhando no caderno e ficava, tipo, lendo e repetindo as frases, sabe? Que o professor falava, ou que eu ouvia em algum livro, ou que eu ouvia, tipo, o cobrador do ônibus falando, sabe? Frases que em inglês, bem importantes, que eu achava interessante, que eu não iria pensar em falar desse jeito. E aí eu anotava pra, tipo, eu posso falar assim, entendeu? Algum dia, quando eu precisar. Se você não quiser anotar no caderno, eu tinha tanto um caderno, tipo assim, um caderno normal, quanto, às vezes eu tava, tipo, sei lá, andando no meio da rua, não tava com o meu caderno em mãos. Eu tinha no Notes, no aplicativo Notes do celular, eu sempre tinha uma nota só da mesma coisa, fazer a mesma coisa, só que no celular. Porque eu nem sempre eu tava com o caderno em mãos. Uma outra coisa que eu fazia muito também era de ficar repetindo as palavras sozinha. Tipo, eu tô assistindo um filme aqui e eu, desde o Brasil, eu fazia muito isso. Eu ficava repetindo umas frases, tipo, ou palavras, ou verbos, vocabulário. Tipo, sempre ficava repetindo, assim, ó, assistindo um filme, do nada eu repetia a palavra e a pessoa ficava, tipo, por que tu tá falando sozinha? E eu gostava porque isso fazia entrar na minha cabeça e eu fazia, tipo assim, eu saía. Porque uma coisa é você ouvir e entender, e ler, escrever. Outra coisa é você falar, ou seja, tipo, é outro processamento do cérebro, tá ligado? Não sou nenhuma médica, claramente, mas é mais ou menos isso. Quando você escuta, você lê, você escreve, é uma coisa. Tem muita gente que é muito boa no inglês nisso, mas pra falar é outros 500, entendeu? Então, tipo, você tem que exercitar o teu cérebro pra sair da tua cabeça e sair pela tua boca. Porque aí é um outro exercício, tipo, é outro nível da parada. Eu não sou muito... na verdade, eu não sou boa em escrita nem em português, quanto mais em inglês. Mas meu speak é bem melhor porque eu falo... Primeiro, eu sou tagarela. Segundo, eu sempre fiz isso desde novinha, assim, desde os 15 anos, 14 anos eu fazia muito isso. Eu comentei isso antes, mas tipo, pegar livros de criança, sabe? Livros infantis pra ler. Outra coisa que eu fazia muito é músicas que você gosta. Todo mundo gosta de música em inglês, né? Todo mundo conhece nas baladas e tal. Pega as músicas que você gosta americana e vai no vagalume.com, sei lá, ou qualquer outro site de lyrics e coloca, tipo, a música que você vê e coloca pra, tipo, ter inglês e em português do lado. Que aí você vê a palavra, tipo assim, como que eles colocam essa frase, por que é traduzida desse jeito. Outra coisa que vocês vão notar é que, tipo, várias vezes, pra quem sabe alguma coisa de inglês, várias vezes no decorrer do vídeo eu coloquei uma legenda nada a ver, entre aspas, com o que eu tava falando, porque o inglês não é ao pé da letra, do jeito que é o português. As frases são formuladas de formas diferentes e tem muitas expressões que aqui não existe. Por exemplo, hold you accountable é uma palavra que não existe tradução realmente no Brasil, em português. Então, tipo, é meio difícil até de explicar, sabe? But I think the best thing besides a course, it's good to take a course. It's gonna help you out and, you know, and hold you accountable. Demorou um pouco, assim, pra eu aprender. Mas você aprende muito, em vez de ver a tradução, ver a definição. É outra dica. Veja a definição em vez de ficar sempre traduzindo as palavras, sabe? Pesquise, tipo, em inglês nos aplicativos de dicionário, ao invés de aplicativos de tradução, porque você
você vai ver realmente como que é usado e a explicação em inglês, que você vai entender em inglês e aí você vai poder usar em vez de ficar sempre traduzindo. Outra dica é: pare de tentar traduzir, porque muita gente chega aqui, eu sempre vejo nos meus comentários no canal aqui e tal, até algumas perguntas foram em inglês e tipo, era uma pergunta que eu botaria uma frase totalmente diferente, porque as pessoas tendem a traduzir do português pro inglês, então fica tentando só substituir as palavras, só que a frase, a forma gramatical fica a mesma, e na verdade é totalmente errada, entendeu? Tipo assim, as frases, às vezes ficam, as palavras, não tem quase nenhuma palavra ali que é a palavra que a gente usaria em português. E às vezes sim, as palavras são meio que a tradução mesmo, mas a forma da frase ser feita é bem diferente. Então, tipo, tentem aprender o inglês pelo dicionário em vez de tradutor e tentem ver como os americanos formulam frases para que você fale que nem eles e não fique traduzindo do português pro inglês. Cara, acho que é isso. O resto das coisas que eu anotei aqui, eu já falei bastante no vídeo. Sempre sigo muita gente gringa, assim, no YouTube. Eu sou a louca do YouTube. E podcasts. O aplicativo do podcast. Tem mais de um aplicativo e tal, mas tem o principal que tem no iTunes. Então assim, eu sigo várias coisas, tipo, tanto na área de business, quanto marketing, quanto de saúde, mas são podcasts que como se fosse rádio, só que tipo, pessoas, como se fosse vídeos no YouTube de entrevistas, sabe? Só que em forma de áudio, pra quem não sabe o que é podcast. E aí é tudo em inglês, então tipo, é uma outra forma de praticar o inglês, ouvir, entender. E eu faço isso até hoje, por mais que eu não fique sempre anotando mais as frases que eu escuto, mas eu repito até hoje. Eu fico tipo, ela falou assim, tipo, eu repito a frase, penso nela pra ficar pensando, porque eu posso usar ela futuramente quando eu precisar, entendeu? Gente, tá bom. Minha perna, olha aqui onde é que a câmera tava. Minhas pernas estão doendo muito. Ai, tem uma bolinha aqui. E agora eu vou jogar golfe. I'm gonna wrap this up and really thank you for watching. Give it a thumbs up, leave your comments down below, subscribe to my channel if you love it, and yeah, be part of the group, the family. Love you guys, I really do. Thanks for watching again and see you guys on the next video. Beijo, beijo, tchau!